Good evening, SGU. You are watching FFL Spotlight, where we bring you the hottest updates, coolest stories, and occasional motion sickness. Along with our on-site reporter, Phương, Quỳnh, this second field trip organized by Saigon University's Faculty of Language aimed to discover the central region of Vietnam, with Da Nang as main focus, where we got hands-on experience and plenty of stories to share. Stay tuned. Early Monday morning, over 100 students gathered at the campus gate, filled with excitement, snacks, and far too little coffee. After 304 kilometers, we finally arrived at Cana Restaurant Hotel, where we have our first lunch. The view at the beach was phenomenal. Finally, we arrived at the hotel. Hello everybody, our first day. Team building. And what can compare to team building at one of the best beaches in the world? What a memorable afternoon. And for dinner, nem nướng and một thịt nướng. This is really good. Before heading to Hong Kong, we will enjoy a little bit of traditional music with traditional instruments at Nha Trang Bay Clubhouse. Hong Kong consisted of two large rock clusters located on the Nha Trang coast beach. They may have been created by tidal intrusion. There are many legends passed down by the people here to explain the special shape of the rock, but among them, the most popular stories are about a giant and a couple of young fishermen. Hong Kong is also famous for the handprint onto it. Legend has it that this is the attempt of the fisherman clinging onto the rock to save his wife from the storm. Standing here, you can also see Hong Vợ, or the white frog, not too far away. Now we have arrived at our next destination. This is one of the places that help boost the economy of the local people, Gandadi, or Stone Place Reef. The Stone Place Reef is a stretch of coastline with basalt columns shaped like wrists. According to studies, the basalt in the area were formed by volcanic eruptions in the central region of Dak Lak province millions of years ago. As the lava cooled down, they solidify and crack into this column rocks formation. Besides that, Nghinh Phong Tower was also greatly inspired by Stone Place Reef phenomenal shapes. Mang Lang Church at Phú Yên is a wonder that can tell stories. The people with the greatest contribution is Father Alexander de Rons and Saint Andre Phú Yên. They both set the foundation to the Vietnamese national language, and also the first ever book compiled in the Vietnamese national language, printed in 1651 at Rome, Italy, also lie here right at this church. Asian building is a great combination between Gothic architecture like this gateway and stained glass window, and Vietnamese traditional touch such as the material used and lotus bud details. Here I am at El Gió. This is one of the most famous tourist attractions in Quy Nhơn at the moment. Stopping here, you will feel the pristine and harmonious beauty of the sky, sea, and mountains. Surely, this destination will captivate your heart, for it's already caught mine. Say goodbye to El Gió. We continue our journey to Da Nang. But before that, we stopped for lunch at Saigon. It's exactly 8:45 in the morning, and we're joining the Royal Lotus Hotel Field Trip Practical Learning. I cannot wait to see what will be unfolded.
This reality study session provides valuable insight about Da Nang tourism potentials. For further understanding about this topic, let's hear word from the hotel representative. Chào mọi người, thì chị là Nguyễn Thị Thủy Tiên, chị là giám đốc kinh doanh của khách sạn Lotus Hotel Đà Nẵng. Thì hiện tại là cũng đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và chị đã xuất phát là từ sinh viên của trường đại học kinh tế về chuyên ngành quản trị kinh doanh dịch vụ và du lịch. Và trong cái chuyên ngành của mình thì chị cũng có một học tập rất là nhiều những cái nghiệp vụ khác nhau trong lĩnh vực du lịch dịch vụ nói chung, có nghĩa là chị học cả về khách sạn, cả về lữ hành và cả về những cái dịch vụ cơ bản của khách sạn. Và rất là may mắn thì chị đã có được một cái trải nghiệm đó ngay tại với một cái vị trí gọi là nhỏ nhất và trong quá trình làm việc từ công việc của chị thì chị có những cái đúc kết, những cái tương tác, và cái quan trọng với một nhân viên kinh doanh đó là sự kết nối với khách hàng, có những cái sự tương tác và hỗ trợ cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng để được tin tưởng và được tạo điều kiện để rất là quan trọng ở một phần đó là về nhân tố nhân sự, thì nó là một phần để giúp cho kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, để mà khách hàng biết đến đến rồi thì khách hàng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Làm việc với chị Tiên thì khách hàng cảm thấy rất là thoải mái, rất là được hỗ trợ và được một cái tốt nhất. Vậy thì theo chị, đối với khách sạn của mình gì ở Đà Nẵng là yếu tố mà quan trọng nhất thu hút được khách hàng đến đây? Đối với thành phố Đà Nẵng thì như chị cũng đã có chia sẻ, đó là những cái chia sẻ cơ bản nhất, đó là những thuận lợi về vị trí địa lý và về những cái sản phẩm du lịch mà tại địa phương đã có được. Ngoài ra thì sản phẩm du lịch này nó còn được thu hút bởi cái cơ sở vật chất, và rất là đồng đều với nhau là bản thân sở ban ngành của thành phố cũng đã tạo điều kiện để tăng cái nguồn cung về lưu trú, về các dịch vụ, về nhà hàng, về những cái công ty du lịch để phục vụ và đón sẵn sàng trên tinh thần đón lượng khách lớn đến với thành phố Đà Nẵng. Và chính cái nguồn nhân lực ở trong cái lĩnh vực du lịch nó đã tạo nên một cái nền tảng để thu hút khách về với thành phố Đà Nẵng nhiều hơn. Vì nếu như em có sản phẩm du lịch, em có điều kiện thuận lợi về tự nhiên, nhưng về con người mình không có sự sẵn sàng, không có sự chuẩn bị và sẵn sàng, thì mình cũng sẽ không thể phục vụ được một cái nguồn khách lớn, một lượng khách lớn, và đặc biệt là lượng khách từ đa quốc gia và rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau đến với thành phố Đà Nẵng. At the seminar, we learned a lot about Da Nang City and its great potential for tourism. We also have the opportunity to arm ourselves with valuable information about the profession in the Royal Lotus Hotel. Not only that, we also have the opportunity to visit the facility in the hotel. Thank you, Royal Lotus Hotel, for this wonderful learning opportunity. About 10 kilometers to the southeast of Da Nang, this scenic spot of Ngũ Hành Sơn is the masterpiece of natural landscape. The names of the mountains were given by King Minh Mạng based on 5 elements that make up the universe. Today, we're visiting the Thủy Sơn. Legend has it that King Minh Mạng built the pagoda so that his sister can dedicate her sacred life here. Our next destination of the day is the Champa Sculptural Museum, a reminiscence of the golden age of the Champa people. There are a total of more than 160 displayed statues, but among them, there are 2 that stands out the most. The first national treasure is Jagir pedestal, represent the fertility of all things. The pedestal has 3 parts. Each represents a Hindu god. The second is Mỹ Xương pedestal with a statue of Ganesha, the son of Shiva.
Unfortunately, due to harsh weather, we cannot go to Hội An, Asian town. Instead of that, we changed our route to Linh Ứng Sơn Trà Pagoda. This is the largest and most beautiful of the three Linh Ứng Pagoda in Da Nang. It possesses a poetic and charming landscape, but also carries the sacredness of Vietnamese Buddhism. This is also a strictly preserved national forest, home of an endangered animal called the Bã Chân Nâu. Quỳnh Explorer Science Center is a unique scientific space complex that combines a museum, an educational amusement area, and an astronomical observatory. I have to be honest, this is one of my most favorite places. This center is truly unique, with highly interactive experience covered from physics, geography, astronomy, and biology. My most favorite part is this Nikola Tesla coin. We are at the last day of our field trip, and of course, to make it as memorable as possible, we are visiting the Nha Trang Oceanography Institute. This is the skeleton of the giant humpback whale, measuring 18 meters in length and weighing over 10,000 kilograms, has a lifespan of over 200 years. This is a horseshoe crab. Do you know that horseshoe crab reached its peak of evolution for thousands of years? They did not evolve into anything at all and consider it as a living fossil. The 7 days journey has come to an end, but before that, let's welcome our last guest of the day, our on-site reporter Phương. Hi, thank you for spending your time with us. Thank you for the opportunity. It's such an honor to be here. So, your second field trip finally come to an end. How do you feel about that? I feel great. Everything happened so fast because it was so fun. 1 week go through like one day, and honestly, I still remember it very clearly, actually. What's something that you remember the most about your trip? It's probably the friends we made along the way. It sounds quite cliche at first, but before this trip, I was not a tourist kind of person at all. I like to stay in one place, but this trip was a great opportunity. It was such an eye-opener because I have never realized how much I missed so many things that I have never had a chance to experience, have never had a chance to see, and I have never realized how beautiful my country is and the friends around me that genuinely care about me. Would you consider going back in the future, and why? After I settle down, I will definitely take my mother for a trip or for a tour to Da Nang and Nha Trang. I don't want to keep all of this experience to myself. I want to share it to other people. I want to share it to my loved one. That wraps up today's segment of FFL Spotlight. Until next time, may the peace be with us.